after a long time, I've been coming here to the institute. I will try my maximum best where the things must reach you. Well, when Randhavaji told me that this kind of lecture we are going to arrange, I'm audible now to the last bench. Yes. Is it? So are you comfortable with my language? Yes. Understanding everything? So it is better to conduct it in English because the technical subject is like that. It is better always. So whenever you feel, okay, you won't understand anything, you can just let me know. Okay, here we cannot understand, just explain it. So from very basic things we will starting. But there are certain fundamentals which are most of the time missing. So what happens is that when you are in the field, normally we feel shy of asking our colleagues or our seniors, or sometimes, what to talk of the juniors, we never try to ask them. Otherwise, juniors can also sometimes teach us better. There are so many things. So it is not that you may be knowing certain things much better than me. So it's a mutual thing. I can learn from you also. It's not like that, okay, if I have come to give the lecture, so only I'll be teaching you. So gentlemen, this lecture today will be harping on energy losses and reactive power management. Energy losses, main, you understand all these things. But I'll be going to tell you will be entirely based on my practical experience. So we learn a lot more from the practical experience because the bookish knowledge gets restricted to some extent. And it is the practical which you have experienced in your life. So that exchange is always better. So this is what we will try to do. So before that, I will just like to So before that, I will just like to know your name, where you are posted, and your degree, diploma, whatever. Just so that it gives me a input where we stand and what should I talk to. Please, you start with this. So better. Rajpreeta, JEA, and cricket director. So JEA and CSC. Amanpreet Kaur, ATTI and MTech. And the person is just give me your degree, diploma, and tech, because I think very highly educated people are there. Steve Singh, DS Division Malad, Bachelor's in Punjab University, Master's in IIT Roper, and post-graduation in IIT. So Varinder Singh, I posted at Division Duraha. I have done BTech from Fracture. Amandeep Singh, I am posted in dealing with the building of Nabha Power Limited Rajpura, and I have done BTech. Myself, Saurabh, posted in Lanisal, and I did BTech. So Nishan Pahuja, Thermal Plant Lehram posted, and I have done my BTech from Punjab Engineering College, Chandigarh. SKC posted at Division at my MTech from Punjab University. We have met, I think. We have met at Division at posted at DS in Jharkhand, and I did my graduation from GNE College. Posted at ADA, diploma and BTech. So, JEE of BTA, AME technical. So, Shaban Bhargava posted at VNI and BTech also happened.
Okay, very fine. So, I'm also from Gunanak Engineering College. Normally, it is said that people who pass from Gunanak Engineering College, they don't know how to speak in English. Normally, this is what is said. People normally joke to say, but see, it is ultimately, I mean, your resolve. If you resolve to do something, so that happens. There is nothing like that. In the college life, of course, we remain more occupied with the books. But once we come to the field, the things changes and happen. So accordingly, we have to go on that. ये लाइट बंद करनी चाहिए मैं कल इधर नहीं हेलो student reactive power management and energy losses. So much more important because energy losses, more or less you know okay, what are the energy losses, how they happen. But as far as the reactive power management is, that fundamentally is there because this is a major issue which is causing our losses to increase. So now these days, two things are very, very important. One is the reactive power management and other is the harmonics. You might be knowing about the harmonics, we'll be touching that also here. So they are distorting our sinusoidal wave, which is carrying the electricity to all the premises. So of late now, the department and I think all DISCOMs or these organizations, they have woken to this issue of harmonics, which is causing a lot more losses also and at the same time distorting your sine wave. So suppose for example our feeder is there. So there is an industry which is say arc furnace or something like that, where the load is not linear. So there they generate the harmonics which down the line affects the sinusoidal wave. So the industry or the consumers, whether they are domestic, commercial or industrial, whosoever they are on down the line, they don't get the sinusoidal wave. So with the result, their equipment starts burning, and that kind of problem is normally observed. So that's why now Regulatory Commission has also said that at least the power intensive units which are producing, as of now we have just designed that they are the known polluters of our electricity. So that's why new kind of meters are being provided. This is at the nascent stage as of now, just like power factor. So in the earlier days, power factor was there. That used to be 0.9. Industries got to maintain a power factor of 0.9. So those who were not maintaining, they were charged with the power factor surcharge. But now, since we have started billing on the kVH mod, so power factor is automatically is getting covered in that. So earlier what used to happen is that people used to put the capacitors because that was the requirement of their getting the connection. And after that, our department people will also used to forget, okay, we have to see whether they are working or not. So at that point of time, the only way was, is touch it, if it is hot, it means it is working, if it is not hot, it is not working. So after some time, the outer body started coming in plastic mode. So in plastic, you cannot, just touch it and say that okay, whether they are working or not. So like that, so ultimately it was decided that we should go in for the kVH mode. So I'll be just starting with very fundamental, and ultimately we will be just reaching towards. Madam, नहीं Yeah. So first of all, type of flows. So all of you know types of flows: resistive, inductive, and capacitive. So these three types of loads are there. We know that. So then resistive loads, where voltage and current, they are in phase with each other, right? So in case of the inductive loads,
the current is lagging by 90 degrees. In case of the capacitive loads, current is leading by 90 degrees. So nature has made it like that. If your voltage is lagging by 90 degrees, so we have the phenomenon where our voltage is leading by 90 degrees. So that nullifies that effect. So this is very important as far as the reactive power management is concerned. So what is power factor? So before understanding power factor, we must know about what is kilowatt, what is kVAr, and what is kVA. So kilowatt is nothing, it is voltage and current multiplied together. And this is called the real power, because whatever work is done in electrical system is done by the real power or active power. kVAr is the reactive power. So this is a power which is not doing any work. But in the inductive system, the system which is working on the principle of induction, therefore producing the voltage, producing the flux. So this power is required, otherwise your system won't work. So our entire voltage, that depends upon the reactive power. If the voltage drops, it means inductive load grown much, voltage has dropped, so we have to do something, otherwise there is a possibility that even our system can also fail. So kVA is apparent power, it's nothing but vectorial summation of active and reactive. That's all. So this is represented like that. This is represented like that. So here it is kilowatt, kVAr. So more this value, so this used to increase. So our kVH, billing, where the power factor is low. So kVH billing, so their units increase like that. That's why now the consumers have started taking care of themselves. So they maintain it like that. This value is not reaching to that extent. So the ideal condition is unity power factor, that is one which is very rarely reaching. But in our system where grid substations are also there, our own system is also there. So there at least we must maintain the power factor from 0.95 to 1. If the reactive power which is required by the system is not provided by the means like capacitor banks which we are having in the substation, so this power starts flowing. You cannot stop it, because otherwise the voltage will drop and our system will fail. So this power will flow through the lines and ultimately kVAr. So what is this? This is again voltage and current. So our losses are I square, which is square of current multiplied by resistance. So whichever current is flowing, whether it is by active power will have to supply, because there is no other meaning to that. So reactive power which we can supply locally and reduce the current from flowing through the lines, thereby reducing the losses. So that's why this reactive power assumes a lot of significance. So as Andava was telling you, beer analogy, this is nothing. This used to tell those people who are non-technical. See, those who are non-technical, to them we used to tell that, but this presentation is way back, I have not changed it. That's why it has gone like that, otherwise it's not required. See, that mota I can tell you, okay, when we order for beer, so it is quite natural phenomena that foam comes along with that. Foam comes along with that. So this is the only beer which actually we take, but we pay for all this. So this is natural phenomena, as kVAr is also a natural phenomenon. So but we have to pay for full for beer as well as the foam. So we have represented the foam as kVAr, this is kW, this is kVA, and if we just measure it, put it into the formula, so this is kW by kVA. So in this case kVA is this
So this is wear plus foam. So more this foam, more is this value, lesser is our power factor. So this is simple. Okay, the more is the reactive power, our power factor decreases. So there is strong coupling between reactive power balance of a power system and the voltage. If the balance is not proper, unaccepted voltage prevails. Right? Excessive reactive power means high voltage. Deficit reactive power means low voltage. Reactive power imbalance in some cases influences the power system stability. This is itself a very big chapter. Power system stability is itself a big chapter. So, I mean, this is not required at this stage, but this is something we must understand. Whenever there is a grid failure, now because all of you might be knowing, there are 5 zones in which our central grid is connected. The entire country is connected through 5 different zones. All the grids are interconnected. So, I mean, the high voltage lines, 440 or even more than that. So these lines are prevalent. So if one line trips because of any damn reason, so then it affects the entire system. With the result, okay, now this is a tendency of our people, okay, they remove the capacitor bank from the system. I will give you the examples also where in the department also we have seen people at the first instance removing the capacitors from the system. So department arranged for capacitors at the local level. So first of all we must understand okay, reactive power, how it helps if it is provided at the point where it is generated. So this is my generator and this is substation, right? So in substation, our transformer is there. Say its capacity is 20 MVA. For this transformer to work, we require some reactive power, which it takes from the line itself if it is not provided locally. So then you must have heard about the percentage impedance. You know about this percentage impedance? So impedance, which is nothing but resistance and inductance, this is given in terms of percentage. So this is normally given by the company. For example, PSPCL is there. I will give it to the manufacturer. Okay, this is what the impedance level of my transformer I want. So if the impedance level is very low, in that case what happens is your fault current will increase much more and this can damage the transformer. So if my percentage impedance is very much, so it means what happens is the voltage drop will be there. So we will have to make some arrangement for that also. So that's why we will have to select a value which is in between somewhere, so where both the things are not affected. So literally say it is 15%. 12 to 15%, 10%, that depends, okay, I mean, how your system works. So it is a thumb rule. Okay, this much percentage of this, that is 3 MVAR. So 3 MVAR capacitor bank I require here in the substation. So in a 66 kV substation, we provide capacitor banks at the 11 kV level. You must be knowing all that. सबको पता है या नहीं, थोड़ा जा ना रिस्पॉन्स भी दो ताकि मैंने समझ लगूंगा समझ रहे हो कि नहीं. We know ना कि capacitor banks are provided, पर तुसी capacitor bank का हाल अगर देखो सबस्टेशन पे जाके you will find कि how casually we are treating it. मैं STU सीगा ਉੱਥੇ protection cell ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ. So I went to Gurhar Sahib substation. So there what happened? क्योंकि ये क्या गया हैगा कि तुसी ਜਿਹੜੇ capacitor banks है सर्किट 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ताकि कोई भी हायर ऑफिसर आवे
ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਐਸਓ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਯਾਰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਡੈਮੇਜਡ ਬਟ ਐਮੀਟਰ on the capacitor bank was showing some reading. So I got suspicious that this bank is already, defective. Nothing is there, so how the current is coming on the panel in the ammeter? So I came to know कि उस बंदे ने नाल दा जिहड़ा outgoing panel सीगा ਉਹਦੇ series ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ammeter ਨੂੰ ਜੋੜ so that it shows the ammeter reading, but otherwise they were not in circuit. So this is a biggest mistake because we are creating a point, a loose point where our system can backfire. So such like things are not required, but because this is lack of knowledge, because we are doing all this. ये मैं अपनी जान छुड़ानी है इस करके मैं system लॉक कर रहा हूँ. So now what happens is that this 3 MVR system which is provided here, whatever is the requirement of this transformer I am only talking. What about the load? That depends. If the load is predominantly inductive, in that case you will require more capacitor. If the load is mixture, it is resistive, and say for example in case of where it is domestic and commercial, but now in domestic and commercial also, because lot of gadgets has come with the result that inductive load has increased in the household also. But then that depends. If this is the requirement of this 20 MVA transformer which is provided over there, and the rest whatever the load, what kind of load is there, accordingly we have to increase the capacity. So if it is not provided here, well, I have shown it here but it is inside the substation. So if it is not provided here, so then my generator will have to supply active as well as reactive power. So both it will have to provide. So with the result, the capacity of this generator will decrease. Capacity of this generator, if it is say 100 MVA, so it will come down because this has to apply the reactive load also. So whatever current is there in this active power, whatever current is there in this, because it is again I say MVAR, so this element. So those currents combined together and my losses, which are I square R, they increase manifold. Unfortunately, in our 66 kV system, we are not measuring the losses based upon the meters itself. That's why they are not coming into picture. But in substations, MVR meters are there. From there we can come to know okay, how much MVR energy is coming through my line. If you just see, if you happen to see any substation, you just see a 66 kV independent line going to the consumer. So there you will find that this MVAR, this is plus minus point something. It means at their substation, the capacitor banks are properly provided and their power factor is perfectly alright, as a result of which they are not dragging this from our system. But in our own substation, the things are really pathetic. There are so many things. Voltage is also one of the factors, right? So our people, they fear it. Otherwise our bus, 11 kV bus can withstand right up to 11.6 or 7 without any problem if the proper insulation level is provided. But our people don't allow it more than 11. Sometimes it is 10.8 or 9. Just imagine what happens if a line, if a rural line or such kind of lines which are so much lengthier in kilometers, at the fag end, we never find any voltage. So as a result of which, it is required I must provide the reactive power over there, so that generator is to provide maximum active power and very minuscule of the reactive power, so that my losses on this line, they decrease. Similarly, our 220 is there. They are providing 266 kV, right? Our system is having only two voltages that you must be knowing, 66 and 220. We are having two voltages only. Of course, 440 is also there. 400 kV. So 400 kV voltage, to that extent we have also known, but majorly it is 220 and 60. So up till now, is it understood? Sir, one thing I want to clear. Is there any restriction of load on the, if there is a 20 MVA transfer and the load is just 4 to 5 MVA or 6 MVA, then it is... See, again, this is what I am saying. In first instance, I told you that whatever minimum
kVAR or MVAR are required for the transformer to energize. So that we will have to provide. ठीक है ना, ਅਸੀਂ कैपेसिटर बैंक लगा देंगे क्योंकि ਅਸੀਂ लोड ਨੂੰ भी मद्देनजर रखते हुए कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी डिसाइड करते हैं. So if the transformer only is energized, तो ਉਸ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਘੱਟ MVAR ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 11 kV ਦੇ कैपेसिटर बैंक ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, nobody is correcting it, or maybe because of the lack of knowledge. Otherwise, earlier on, the capacitors bank used to have a isolator in between. ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੈਸਰ ਲੋਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ MVA ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ MVA ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. But again we have to check it कि my power factor on the bus that is not coming down. If it is meant, why I say it is to be maintained between 0.95 and 1. Our system is designed for the lagging power factor, that you know. So if the power factor is leading, so what happens is your MVAR, your reactive power starts flowing through the line to wherever it is required. So what happens is that if my load gets down, I will have to work it out how much capacitor I should provide in the circuit. My power factor, even if the load decreases all of a sudden, so it is around 1. So slightly going beyond 1, I mean leading power factor, slightly beyond 1, doesn't matter much. So it must remain between 0.95 and 1. This is the ideal condition. So it will take care of the load itself. Or time to time, if the power factor is decreasing or something like that, in that case we'll have to put the capacitors. So this is a continuous process. क्योंकि साढ़े कोले आजकल से automatic system भी आ गया है, where we connect it to the 11 kV side or LV side wherever it is. तो उत्थे साढ़े contactors के through या 11 kV switches के through वो साढ़ा power factor sense करता है और उन्हें capacitor को circuit पा देता है या कर देता है. But now this system is prevalent in case of the LT 440 volt supply because there it is easier. In 11 kV frequent, I mean switching on and off creates a problem at the breaker level. बार बार ऑन ऑफ हो जाएगा तो तेरी आर्क बनती है ना थोड़ा पानी में हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. इस करके ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो अपना सिस्टम है सही रखिए ताकि अगर कोई इवेंचुअलिटी भी आती है, इन दैट केस आवर सिस्टम विल नॉट फेल. So 11 kV or 66 doesn't matter much, but in case the higher voltages where any sudden tripping of a feeder, because the heavily loaded feeders are there, if one trips, it creates a problem with the entire system. And since it is an interconnected grid, with the result, the grid failure can happen, so which we want to avoid. Okay, once the grid failure happens, then it requires a lot of effort to restore the supply. It fails everywhere. So ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਕ ਫਿਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮੀਅਰ ਤਾਂ ਦੈਟ ਹੈਲਪ. ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ. So I was telling you that department provided for capacitors because capacitors must be provided near the load because the reactive power is required with the load itself. So we provided capacitors at the transformer level, 100 kVA minimum. This is the value. In the cities I am talking. In cities for 100 MVA they used to provide 10 or 12 kVA. I mean capacitors. For 200 kVA the capacity was doubled almost. So these are small units which were provided
ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ 11 kV if I'm talking this is a bigger one. So whenever there is a problem in the capacitor, so first of all its body bulges out. ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So there we come to know ਕਿ some problem is there. Otherwise nothing happens. This is a equipment which doesn't fail so quickly. ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then what happened ਕਿ ਅਸੀਂ 11 kV ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 11 kV ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੈਗਾ it's available. So whenever I mean any damn fault is there, मैं फिर ना जी ਜਦੋਂ मैं ਐਕਸਲ ਸੀਗਾ I used to tell my people like that, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। So I used to tell ਆਪਣੇ ਐਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇਕਡ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੰਟ of a capacitor, it is like that. It reaches in milliseconds. And when the supply is not there, it comes down equally quickly. ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਲ ਲਾਂਗੇ। We take 30-40 minutes, sometimes hours together till we reach that, and then what will happen? बस एक दिमाग बैठी है जी गल आप कढ़ नहीं सकते। दैट्स वाई मैं तुम्हें इस डिटेल इस करके समझा रहा भी अगर तुम इसका फंडामेंटल्स जिंदे ते नहीं ना समझ लगूगा तो दिमाग चो गल बैठ नहीं पानी भी ये किदा होंदा। सो दिस इज व्हाट आई से कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ आवर सिस्टम, कैपेसिटर बैंक्स, कैपेसिटर यूनिट्स वेयर एवर वी गो। सो अल्टीमेटली ज़्यादा बेटर है 11 kV की बजाय ਅਸੀਂ ਐਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ these the capacitor banks which I am telling you, crores of rupees were spent by the department, but they all went a wagging like that. और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਘੋਂਸਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਰ ਫੇਸ ਦੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪਿਊਟਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। तो साढ़े बंदे ना जेई साहबान के बंदे फील्ड चले गए तो उन्होंने करंट को भी चेक कर लिया, अद्धे तो बाद उन्होंने वो इफेक्टिव दिखला, विच वॉज नॉट पॉसिबल। सो इट स्टक मी लाइक एनीथिंग कि दिस रिपोर्ट और दिस सर्वे इज नॉट करेक्ट। तो उन्होंने चार्जिंग करंट जिहड़ा सीगा नॉर्मली इट वॉज लैस दैन 1, चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर्स वॉज लैस दैन 1 विद द रिजल्ट क्लिप ऑन मीटर। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਕਲਿਪ ਔਨ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਮਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ 0 ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਫਾਲਟ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ मैं वो करंट का लैवल एक तो बढ़ाया नैक्सट जी रेंज से इट स्टार्टेड वर्किंग। नथिंग वाज देयर, इट वाज ऑलरेडी वर्किंग, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ आवर पीपल वी डिक्लेयर द मॉडल। हौली हौली वो कटने शुरू हो गए जी, हुण ते वो ट्रांसमिट कितने नजर नहीं। तो इस करके डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स को इदां ही मतलब लॉसेस दे विच आपां पिछे आवांगे। पिलर बॉक्सेस तो देखे होने ना लगे हुए जिहदे विच आपां मीटर शिफ्ट कीते। It was such a beautiful project और उसनों असी मतलब हुण इस वेले जिद्दां दी सिचुएशन उत्ते हो गई है बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम एट ऑल। वो आना जिहड़ा प्रोजेक्ट सीगा मीटर शिफ्टिंग दा, वी यूज्ड टू कॉल इट मीटर शिफ्टिंग आउटसाइड कंज्यूमर प्रीमाइसेस। इट वाज ऑल फंडेड बाय द PFPCL। So firstly it was given to the RE organization. RE organization they knew nothing about technicalities of the things. So I उन्होंने ना जी मतलब मैं I can say frankly कि पैसे इकट्ठे करने ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
और वो उन्होंने अपना की कहते होंगे कि प्रोजेक्ट है जोड़ा चले ही नहीं, कंपनियों को अलॉट करता, सब कुछ हो गया, बट दैट डिडंट मूव इवन ए इंच. Then department thought that this is cup of tea of the distribution people because this will ultimately going to help them. So they handed it over to the distribution organization. Again there nothing happened. It was all standstill. Now department has already, given the project to the companies, they got the material, but henceforth it was not working. Then department thought that we must create a team of people. So as SC I was selected as the head of that team and I was given 5 axes, one per zone. So 6 people, when we started doing job onto that, so first I got the information from the ठेकेदार, from the contractors, okay, what they say कि भाई this project is not working. So then of course they told all kind of problems, this is this, this is this, this is that. So one biggest problem which I came across was that they are getting multiple commands. J is saying one thing, SDO is saying something another, Action is saying something else. Because a contractor will never define the JE because he has to do the measurement, he has to do all these things. So his entire billing system will flop. His financial system will crumble. So that's why he was not defining the JE. So other commands which were given by STO or Action which were quite 180 degree apart from each other. So definitely the work got stuck because they could not refuse all this thing to STO and Action also. So work stuck. So when they gave this work to us, so then we framed 10 points. In the very first instance, we framed 10 points. So these are the 10 points. We told the contractors that you have to remain within that. And then I daily used to visit the field. देखो दफ्तर में बीच बैग है ना जी, तुम जो कुछ करोगे तो the system will fail as we find it today itself. As SC I used to go almost daily so that the contractors also must know what we want. We wanted the quality and if somebody was going away from that, शुरू सानू उन्होंने स्नब करने की लोड़ थी, उस तो समझ गए भी सानू 10 बारी काम करना पड़ेगा अगर उसे क्वालिटी नहीं दे पाओ. So work started like anything. Daily मतलब कि कहना होंगे कि जिन्नियां कंपनियां सीगियां लाख मीटर एक दिन च जिहड़ा हैगा शिफ्ट होना शुरू हो गया because it was in the entire Punjab. तो डिस्ट्रीब्यूशन वालों को बहुत क्लियरली मैं कहता सीगा भी अगर कोई बंदा इस तो बियॉन्ड जाऊगा बिकॉज आई वाज स्ट्रेट वे रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, तो बंदे को भी नेचुरल डर होंदा सीगा भी सानू प्रॉब्लम ना कोई आवे. सो मेरा जस्ट तुहानू कहण दा पर्पस इन्ना ही है भी अगर असीं फील्ड दे विच नहीं जावांगे तो जिहड़ा सिस्टम है साडा वो बेकार हो जाऊगा. उदों की होया पिंडां दे विच जिहड़ी प्रॉब्लम बिकॉज वी शिफ्टिंग द मीटर्स इन द विलेजेस मोस्ट. सो उत्थे जिहड़ियां लाइनां सीगियां उत्ते कुंडी पैण वाला जिहड़ा डॉक्टर बहुत ज़्यादा सी. ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਬਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ ਜਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ. ਸਾਨੂੰ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਸਕਸੀਡਡ ਐਂਡ ਨਾਓ 80% to 90% ਮੀਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆਊਟਸਾਈਡ. ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ क्योंकि उसको जोड़ा मेनटेन है वो कोई भी नहीं कर पाया. ਹੁਣ ਉੱਥੇ 16-17 मीटर 20 मीटर की प्रोविजन सी जोड़े पिलर बॉक्स है वो इस वे 20 मीटर लगे हुए 2-4 टन लटक रहे हैं. जिस वे अभी प्रोजेक्ट शुरू किया डिपार्टमेंट गॉट 2 प्राइजेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इतने साडा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नंबर ऑफ कनैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जो साडा लॉसेस सी जी साडी थेफ्ट सी कमर्शियल लॉस सी दे केम डाउन. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि ऑफिसर्स साहबान अंटिल अनलेस दे गो टू द फील्ड, ठीक है ना जी, ये सानू ये नहीं सोचना चाहिए भी असी ऑफिसर हैं तो साडा ये जॉब ही नहीं है. इफ वी लीव द फील्ड टू द जूनियर पीपल वेदर ए लाइनमैन और ए जे, ठीक है ना जी, एज इट इज हैपनिंग. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ.
ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਐ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੀਵਰਕ ਕਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਫੀਡਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਦਾ ਲਾਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਉਹ ਵੱਧ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। So sources of reactive power. There are some sources, there are some equipment which are producing the reactive power. One is synchronous generator, other is synchronous condensers, shunt capacitors, static thyristor based devices, transmission lines. These are the sinks. They were producing the reactive power, they are consuming the induction motors, inductive load. As I said, the principle of induction means that you require reactive power for their working. Transformers, transmission lines, reactors, static thyristor based devices, and synchronous machines, right? So, can anybody tell that transmission lines are appearing in both? You have seen it, na? Transmission lines, they are producing reactive power also, they are consuming reactive power also. Why it is so? दोनों च कितना आ गया, भी प्रोड्यूस भी कर दिया हो, सिंक भी कर दिया हो, कंज्यूम भी कर दिया। Can anybody tell? ये तो बुक्स का चैप्टर है कि बुक्स के विच ही मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज ही है जी कि तो दस सकते है जी। किसी को आइडिया है नहीं तो जवाब दिया करो, कोई गल नहीं। It has both inductive and capacitive. है जी, It has both transmission line has both inductive as well as capacitive. it is all right. I mean, when it is producing reactive power, when it is consuming reactive power, what to call it? Impedance. Line impedance. Sir, if you can not flash, है जी, math of flash. this is what is here. Surge impedance loading. So, firstly we have to understand what is the surge impedance. Correct. So, reactive power in the European countries, they have created a desk in their substation where they are monitoring the reactive power, where they are connecting it accordingly. An independent desk is created for dealing with the reactive power. Just remember. So, surge impedance loading. What is surge impedance loading? First of all, we will have to understand. Then we will come to know this phenomena. Okay, how this is happening. So, capacitance and reactance are main parameters of the transmission line. Capacitance and reactance, they are equally distributed uniformly along the line. I just show you how this is. Say this is the line. So this is the line. This is uniformly distributed. Similarly here. Right? Like this. So throughout the line, these four parameters are, systematically, uniformly distributed.
So this is resistance, this inductance, this is capacitance, and this is susceptance. So normally this resistance and this G, they are zero. They are virtually zero. So my line is like this. Only L and C, that's all. So these parameters are also called distributed parameters. When the voltage drop occurs in transmission line due to inductance, it is compensated by the capacitance of the line. ठीक है, जितनी voltage drop होती है हमने उसको compensate capacitance से जो कर देते हैं. Transmission line generates capacitive reactive voltage ampere in its shunt capacitance and absorbing reactive volt ampere in its series inductance. The load at which the inductive and capacitive reactive volt amperes are equal and opposite. So at a particular point where the inductive and capacitance voltage ampere level is equal, this is called the surge impedance load. This is known as the surge impedance load. So this is like that, V square XC, I square XL. Capacitor BR and inductive BR, they are equal because we are talking about the surge impedance loading. This load is defined where these both values are equal. Equal and opposite, we are saying that it is 90 degree lagging, in other case 90 degree leading. So V is the phase voltage, I is the line current, XC is the capacitive reactance per phase and XL is the inductive reactance per phase. अगर इसको से simplify करिए, ultimately this comes ZC is XL and XC under root. So XL is what? 2 pi FL into length of line. Similarly, X is what? 2 pi FC to length of line. So they are mentioned here. So ZC is what? Everything works out. It is N over C. So my surge impedance is L over C under root. So now what happens is, if I load the line, virtually this phenomenon is more apparent in case of the higher voltage line, right? But you must know all this thing, that's why I put it over there. So if I load the line less than this surge impedance value, so my system behaves as capacitive. My system behaves as, so capacitance of the system increases as a result of which the voltage increases. ठीक है? तुझे सुना होना ना भी line दी जेरी sending end voltage है, that is more than the receiving end voltage. सुना है ना ये phenomena? यार क्या कहने आगे थे? Prentice effect. Absolutely correct. So this is the phenomenon which is occurring in case of the high voltage line. This is very much predominant. So in case of 400 kV line, we switch it on because the load comes afterwards. So in the beginning what happens is, huge voltages are generated at the receiving end with the result the equipment at the receiving end substation can get damaged. So सानू reactor सानू उसे लगाने पड़ते हैं, which we put it in service. Reactor जो तो लाने एक capacitance का जो impact का हो घटा देंगे, यदि voltage का हो drop. Okay, when the line is loaded less than SIL, then it acts like a shunt capacitor, which means it will supply more MVR to the system. In this case, receiving end voltage will be greater than sending end voltage. In such a case, line has to be compensated with an inductor or reactor to bring down the voltage at the normal level. So that you know okay, how it is for value. So when the line is loaded above its SIL value, अगर उसको बाद CL लोड करांगे, then the voltage tends to fall down.
So in that case, we will have to provide the capacitor in the system, ठीक है जी, ताकि जी वोल्टेज है वो साड़ी ठीक रहे, इन्हों भी कंपनसेशन की जरूरत है। So average value of surge impedance for overhead transmission line is around 400 ohms for high voltage and 3000 bells लिखा गया 300 ohms for EHV lines. Whereas surge impedance value for underground cable is around 40 ohms. So these are the values from where we calculate कि ऐसी ਜਿਹੜੀ line है उसको किस हद तक अपना ਅਸੀਂ load कर सकते। So 3000 is wrong. ठीक है ना, maybe इसी को correct करना है। 300 ohms. है नी? 300 ohms है, sorry. ओह, zero वर्गी है। ohm आना सी 0. Exactly. वो थोड़ा सा gap करना रहेगा। So it is 300 ohms, correct? So ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ maximum utilize ਕਰੀਏ। So this is the factor, SIL is the factor which determines ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ये कुछ वैल्यूज है ऊपर these are taken from somewhere overhead line से रेटेड वोल्टेज है तो देखिए वो वैल्यू हैगी ओम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਜ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਸਮੇਂ ਲਾਈਕ हो गया जी ओके जेंटलमैन तेरा से दोस्तों कप ऑफ टी की जरूरत पै गई है कि नहीं जरा टाइम इज ऑलरेडी देयर मतलब अगर ते अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है ठीक है ना जी फिर तो मेरे हिसाब नाल मैं तो ही देखा है जिसले मैं ना आमतौर पर बंदे को पूछा होंगे जिसले अभी जरूरत है तो people used to say no let's continue but anyhow no we will definitely break for the tea that is what is required because you just freshen up yourself and then again इत्थों तक we stop it here इत्थों तक मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई वेरी फ्रैंकली लेट्स बी वेरी फ्रैंक हो गया इत्थों तक जो भी कुछ है आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कुछ सानू लगे भी सानू कुछ फायदा होया कि नहीं so that accordingly we go on Is it okay for you? कोई इधर नहीं है कि सिर पे ऊपरों की that is what is important कि तो समझ भी लगे तो maybe थोड़े दिन बाद किसी जेई लगे ये थोड़ा सा देखो सारे डिग्री होल्डर्स है that's why in the beginning I asked you कि what you have done डिग्री होल्डर्स generally follow whether they JEE or STU. It's only a matter of time that they are JEE, maybe next time will be STU. The only thing required is that if you have done the degree, you can understand all this thing. Just keeping this in view, I have designed. So just this is the last slide, afterwards we will break on. So compensation is, BAR compensation is defined as, so BAR compensation, देखो ये बहुत itself it is a very big chapter. पर सानू नॉलेज होनी बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सिस्टम ये बारे सानू पता ही ना होवे ना जी वो ठीक नहीं लगता अदरवाइज इट्स ए वेरी फुल इंजीनियरिंग के मतलब कितना ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ so this is called BAR compensation is defined as the management of reactive power to improve the performance of AC system. The concept embraces a wide and diverse field of both system and customer problems in order to increase the line loadability and at the same time meet the voltage and power angle criteria. ठीक है जी इस करके सानू ये रीजन है सानू जी BAR compensation of चाहिए है की हुंदी हैगी है what is this BAR compensation ठीक है and power angle criteria reactive compensation is provided. So compensation may be static, fixed compensation provided to modify line impedance or susceptance. And थोड़ा सा तो मैं इसे बना के दिखा दूँगा, you will understand. The word static means stationary.
ठीक है ना जी। जो असं कोई भी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं अगर वो या जीरो या मैक्सिमम से ऑपरेट करे तो दैन इट इज़ ए स्टैटिक सिस्टम। डायनामिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ विल कीप ऑन increasing the value from 0 to 10 in whatever value we want. Dynamic compensation provided in requisite quantity and requisite time. Other is FACTS. FACTS is what? Flexible AC transmission system. Controllers are the dynamic compensation devices. So they are for the devices which controls the capacitance as well as the reactors, whatever we require depending on the system conditions. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਡ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਪੀਰੀਅਡ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਏ, ਲੋਡ ਇੱਕੋਦਮ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੋਲਟੇਜ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਰਾਈਜ਼। ਮੇਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਈ ਹੈ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ for low frequency, similarly for high frequency, all these protections are provided in the substation. So इस करके सानू ये चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। So facts ये लेटेस्ट है जो facts हैगा जो ਆਪਾਂ बहुत ज़्यादा नहीं डीप च जाते। थायरिस्टर स्विच के रिएक्टर this is the thyristor switch reactor. So this is the thyristor, it is controlled with this, but because it is a switch reactor, it's a switch, this reaches between 0 and 1, either it is 0 or it is 1, okay. Similarly thyristor switch capacitor, अगर इत्थे मैं कैपेसिटर लगा देना है तो दिस बिकम्स थायरिस्टर स्विच। क्योंकि मैंने दो ही चीज़ें चाहिए हैं, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आई विल हैव टू पुट ए रिएक्टर इन सिस्टम, इफ इट डिक्रीजेस देन आई विल पुट ए कैपेसिटर इन सिस्टम। नेक्स्ट इज थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर। थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर मीन्स ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ this is variable. I can control this from this value to this value to this value to maximum. So next is static bar compensator. Thyristor controls series. So as it is in parallel, so we are having a system where series capacitors, series reactors, they are provided. Right? So this is just for you to just know it what it is. We are not to go in detail of it. So these are some kind of VR management which we provide in the system. So conclusion is, in the current scenario, financial constraints and environmental restrictions, adding new power corridor is a bottleneck. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਟਸ ਹੈਲ ਆਫ ਅ ਜੌਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡਸ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। So existing lines to be used to their maximum capacity with minimum investments. ठीक है जी, calls for technology development in this emerging new field which will support our own management. So इस करके जो आ सिस्टम है डे टू डे, हम पहला साडा HVDC सिस्टम होंदा सीगा, उस तो बाद साडा फैक्स जिदा मैं तुहानू दस्सिया आ गया। सो इदा करके मतलब सिस्टम दे विच इंप्रूवमेंट है जिहड़ी हो गई हैगी एंड अकॉर्डिंगली वी आर मैनेजिंग। So next we will deal with this. Okay, we break for the tea.
And how much time will be taking? 15, 20 minutes? How much? Okay. Anyway, come as quickly as possible. Otherwise, you can't have lunch and all day. Thank you. आगे भी सारे छोटे जंगल में स्टार्ट So now we'll be strictly talking about the energy losses. What kind of losses are there? All of you know all these things, but what are very basic points where we lack and what kind of system should be there to avoid this. So AT&C losses concept, you know, earlier on it used to be T&D, now commercial losses are also included, rather commercial efficiency we can say like that. So that is also included in that, that's why we call it AT&C. AT&C, it means aggregate, technical losses, commercial losses, and major cause for technical and commercial losses. So one by one we will be dealing with all this. Remedial measures for loss reduction. So this is what we will be taking in that. So before that, you must know in distribution business, what do we require? So firstly, what are the objectives? So once we are in the distribution business, as we know discoms means as PSPCL is there, they are purely dealing with the distribution side. So as a distribution company, we must know what kind of objectives are there. And one more thing is there. Okay, it is not that we say that math is बहुत कम कर रहे हैं, but until unless the output is there, until unless something is visible, we cannot say that math is बहुत कम कर रहे हैं, 9 बजे आया, 6 बजे गया, whatever it is. So it is a end result which matters. That's why, see, when the APDRP project, which was a virtually systems strengthening project of the central government of India, so there it was said that losses are to be reduced to less than 15%. Can you imagine how much losses are there at this time? Much more than that. So then they decided the number of cities. So accordingly, the grant, the loan which they gave, that was to be converted into grant, provided the losses are less than 15%. Otherwise, it will remain a loan, you have to pay it. So now these days, the competition is so stiff. Financial condition of the departments, particularly of the discoms, is very pathetic. So until unless a combined effort is made by everybody, so department will not survive. So it is not that now, since we have passed our time, it is a question of you people who are health more prepared, the full life is ahead of you. So until everybody contributes towards the achievement of the system, we cannot survive. So this is what is happening as of now. The losses are mounting, debt is increasing, and it's a virtually we are paying the debt amount which is much more than anything else. So all the development projects is stopped. So that's why it is very, very important. You must know from where every single unit is getting lost. Every single unit is getting lost. Since you are the unit as SQ level, which is the basic unit of our department, so you must realize all these things. Otherwise, the way things are happening, so in the border area losses are in some of the cities they are to the tune of 80%. Virtually the entire energy which you are supplying is going waste. Nothing else is coming. The rest of the 20%, again because of the units which are free and all that which is given, so nothing is coming to the department from that point. Then how to compensate for that? So it is the efficiency which will have to increase, is the only way out, otherwise our survival will be very, very tough in the coming time. So what are the objectives, what actions do we propose, and what are the issues and what are the priorities? We must be clear in ourselves that all these things mean what. Now you must have realized, if you just get back 20 years or 30 years back,
people were so fearful of our JE and S2 and all that because they knew that only they are to supply us electricity and they used to put him on the right side. But now nothing of that sort is there. Now people know that this is their right. They have come to know about their rights. That's why every day, I mean, the fights are there. If your system is not proper, if they are not getting proper electricity, quality electricity. It is not proper, but I mean quality of electricity also we will talk about what we mean by the quality of electricity. So all these things. Now in every house, costly gadgets are there. Whenever there is any fluctuation in the voltage, they get damaged. Then again, they go to forums are there, then courts are there, everything is there. So they can go anywhere. So we are on the defensive on all the sides. So that's why it is required that at least we must keep our system quite healthy. So objectives are physical performance. One is the uninterrupted supply. Everybody wants it. Okay, my supply should be uninterrupted. And now, I mean, the things are becoming a little bit difficult. Otherwise, for the last 7, 8, 10 years, we were having surplus supply. There was no cut whatsoever. So whatever interruption used to happen, that was because of the field conditions, tripping of feeders or proper maintenance is not being done. So it was the trippings which were causing the interruption, but there was absolutely no power cut. So quality of supply, as I was saying, quality of supply means proper voltage, proper frequency, right? So I mean, if this is there, until unless we control the parameters, we cannot maintain the voltage and all that. The third, as I have told, a quality of supply because of the harmonics. So we will come across later on. So as of now, and the third is a consumer satisfaction. So we always talk, you must have seen in your offices also, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ thinking ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ. So there we say that consumer satisfaction is at the priority level. So level of consumer satisfaction has increased manifold now. It is not exactly which it was there some 10-20 years back. It is not exactly like that. So their expectations are risen much more. So we have to come to that. So financial performances, P&D losses, return on investment and tariff. So return on investment, whatever we are investing, is it coming back to us? Can you imagine if the losses of a city are 80%, then how can we get the return on our investment? And the tariff is not in our hand. See, tariff is always with the regulatory, you know it, na? Everybody knows it. The tariff is with the regulatory commission, and regulatory commission, you file the ARR, you might be knowing what ARR is. You file the ARR, there we put all the reasons, okay, this is the reason, that is the reason, this is our expenditure, that is our expenditure. And that's why our tariff should be increased. This is how we provide the justification. But once it reaches the regulatory commission, they hand it over to the stakeholders, maybe industrial organizations, maybe resident welfare organizations. They ask them. And there they people say, okay, it is a problem of the efficiency of the department, as a result of which the losses are more, as a result of which their cost of electricity is increasing. So why you penalize the people? So then definitely because regulator has to listen to them also, and when we don't find the answer to that, can you imagine what is the answer to 80-70% losses in a city? There is no answer. Of course, now these days, you may say, Kelly, I don't have the requisite number of people working under me. You may say, okay, this facility is not available, that facility is not available. Regulatory commission is not listening. So what I want to say normally is, okay, if you put your house in order, if you know your priorities, and if you set it right, then probably something definitely you will try to improve. For example, you don't have the proper labor which is required. So only thing, whenever there is a, rain, there is a storm, there is slight wind velocity is a little bit more. It's not up a carry and area, but even with small disturbance in the atmosphere, the feeder strips like anything. So at least this is what to be avoided. Because this gives us the revenue loss also. We have the supply, but we cannot give it to the people for management.
So that is why we will have to work with whatever resources we are having instead of craving for that कि जी मैं आ नहीं मेरे को है वो नहीं है अपने आप को उसी सेट करिए कि मैं जो कुछ है वो मैं कितना इम्प्रूव कर सकूँ let it be not 100%, it will be 10, 20 in incremental basis we can increase it the onset of time definitely we will reach that level also. So that you know, whenever current flows, losses are there, resistance is there, so I need not dwell on to that. So then comes AT and C losses. So what is the difference between TND and AT and C losses? We will come across, we will give the definition of that and how we work it out and where we lag and where we want to improve it. So the difference between number of units of energy supplied, which definition is number of units of energy supplied and number of units of energy for which payment is actually recovered. So first of all, we are supplying electricity, we measure it in the substation. Meter is there, from my 11 kV bus supply is going, so measure it there. And then for that supply, how much money I am getting out of that? I am having a fixed tariff, say 5 rupees, and supplying 100 units, then out of 500 rupees, how much I am getting? So this includes your technical losses, your commercial efficiency, your billing efficiency, everything is included in that. So that's why we have to put our house in order properly. So AT and C losses are nothing but a combination of T&D loss and commercial efficiency. So this is what is there. So firstly, energy input. As I told, we measure it at the substation level. So this is the energy I am supplying to a particular feeder, say for example. So then energy consumption. Out of 100 units supplied, whatever are the losses depending upon your condition of the line and all that. Maybe if it is 20% loss, then 80 units. If it is 50%, then 85 units, depending upon how much are the losses. So these are the purely technical losses. Energy input, then energy consumption in units. Then from energy consumption to energy billed. So how much energy is consumed, then how much that is billed. That is also very important. So in billing, how many problems are coming? First of all, the first bill is not issued to the consumers. That is very important. First bill is not issued to the consumer for months together. So then what happens is that after 6 months or 1 year or 2 years, if somebody is getting a bill, so the amount gets collected, so then he will say, okay, it is beyond my reach. Either you make the installment or he will not pay it if you disconnect. In the first instance, disconnections are very rare because we don't have the requisite strength down the line. So disconnections are very rare. So then people will start stealing the electricity. That is very much there. Our system is like that, Kundi and all sort of things, they happen. Meters भी आजकल बहुत कुछ होने लग गया, static meters है ये. इधर trace करके ਅਸੀਂ कितने यूनिट बिल कर रहे हैं, that is the billing gap. So then we convert these billed units to the amount billed to the consumers. ठीक है, तो मैं टैरिफ ना लाता, तो मेरे कोई लॉस नहीं है. जिन्हें यूनिट बिल हुए वो मल्टीप्लाई करता तो मेरे को ये in terms of amount आ जाएंगे. So then from this amount, how much amount is recovered? So this is the recovery gap. So to which we call the defaulting amount. So you can just imagine, if you check your defaulting amount, it's in crores. So amount recovered, then where, depending on the tariff, we convert it into the units. So here energy input is there, and here this is the unit which I am recovering. So these are the AT&C losses which incorporates your billing, your collection efficiency and your technical losses. So AT&C losses means 1 minus unit recovered. AT&C losses means 1 minus unit recovered divided by unit input, or 1 minus billing efficiency divided by collection efficiency.
This is the definition, okay, how we work it out, latency losses. So what is billing efficiency? It is units billed to units input. How much unit input is there and how much I am billing. It's the billing efficiency. Similarly, collection efficiency is amount recovered to the amount billed. The total amount billed and how much we recovered. So then energy losses tree I have made it just to make you understand our energy losses depends on how many factors. So until unless you have in your mind a clear picture, okay, what are the parameters which are increasing my energy losses, you won't be able to do much. So once it is clear in your mind, then definitely you will try to tab all these points which are responsible for my PID losses. So energy losses I distribute into technical as well as commercial. So commercial losses, they are fixed: theft, faulty metering and faulty billing. So firstly, it is theft. It may be through meter, it may be through pulley connection, and then faulty metering. You know very well, okay, meters are faulty. What action we are taking? A dead meter is lying like that for months together, even in some cases for years together. So he will be simply getting the billing which is based upon his energy on the average basis. So then he may run each and everything in his house, so that because he is to get the bill on the average basis only. So similarly, faulty metering, our phase debt is also there. A meter getting phase debt, and for years together it runs like that. We are unable to detect a phase debt because we don't check the meters. We don't have sufficient infrastructure for checking the meters. This is the reason. So just imagine in case of industrial consumers, which are the bulk consumers, if one phase goes dead, means what? He comes to know about it. Okay, this particular phase has gone dead, because now meters are showing all these things. So then definitely he will put all the single phase load onto that. So we have to charge him only if suppose after 1 year, 2 years, he is found a meter is dead. So first of all, we cannot charge him more than 6 months. If we charge him more than 6 months, then definitely he will approach some forum or some code or something like that. So rule is like that. So he might have enjoyed it for years together, but we have to charge him for 6 months. So all these are the losses until we check them. We cannot find it. You might have, you might be knowing about how we check the meters, what's the equipment which is required for that. Because it is only the accuracy of the meter. If you check the accuracy of the meter only, then we will come to know whether it is low, whether it is phase dead or not. Okay, I will pause this also. Right? Faulty billing. So if your reading is not correct, so my power factor is maximum 1. Can you imagine? We have checked in the IT, the power factor coming 5, 10, even 100 in some cases. Because the reading recorded by JE, because those MS connections which are falling under the control of JE, they never bothered about all this case, what is happening. So with the result, whatever data you are sending from the division, because it is to be compiled by you as SU, and it is sent to division. From division it comes to the our zonal office, or from that point it is coming to the board. So then our computer system, our IT system, they also collect all this data. So there it says something else. So then until unless we check all these things, so it went to the notice of the regulatory commission also. Okay, your books are showing something else and your actual data is showing something else. So then they sent a people who came to our IT department. They checked it. From there, then we found out. I was director at that time, so IT was under me. So then we found out, okay, there are number of cases. So just imagine, as a technical person, if this is the situation, then how can we think of improving? Where we know, okay, power factor is 5, 10 or 100 or 500. Clearly, it is kW over something, right? If it is more than 1, it means your kWh readings are, because now the billing is not done onto that, that's why they never bothered about that. So whatever is the kVh reading coming is wrong.
ਸੋ ਵਟਐਵਰ ਯੂਨਿਟ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਸਿਸਟਮ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਆਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਟਐਵਰ, I mean it is not recorded in that at the sub-division. So that's why it is required कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਘਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖਤਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ just imagine ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, when it comes to the board it becomes very difficult to find it out ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। Next, technical losses. So losses in our transformers and the feeders. So transformer losses are what? I square R losses and its no load losses because of its on system. ठीक है ना जी, उसी मतलब कि कहना है कि साड़ी जी कोर हैगी है, कोर लॉसेस हैगे, ठीक है ना जी, so these are the no load losses. And then I square R losses depends upon the current, how much current it is, so that they will remain, whatever copper resistance is provided they remain. Then feeder losses. So when we come to feeder losses, they are again overloaded feeders and high resistance feeders. So if the feeder is overloaded, it means what? When a feeder is carrying a current which is more than its capacity or it's near to that, so you might have heard a phenomena, when the current is higher, when the current which is flowing through the wire, it has a tendency to remain on the sides of the conductor, which we call skin effect. So skin effect ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ practically ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। So it has a tendency to flow on the outer area. So what happens is that the area offered to the current is very less. So my current is directly, this resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. So with the result, my resistance increases. So then it has a contribution in the losses I square R. So that's why skin effect will have to take into consideration also. So then, in case of overloaded feeders, low power factor, what happens is, if the feeder is overloaded, your power factor will be less. If your power factor is less, then also again it contributes towards the losses. We will come to know next. There is a formula which is worked out. This will clear. So then, low transmission voltage. If the transmission voltage is less, current carried will be more on the same load. The large power transfer, right? So then, high resistance feeder means long feeder length and inadequate cross-sectional area. If the length is long, feeders, then definitely resistance will increase. If the cross-sectional area of the line is less, then your resistance will increase. So how do we reach to that? Now this tree has been made, but you will come to know from losses how these parameters are worked. Power is VI, voltage, current and cos phi. So I is power divided by V cos phi. Now area is I divided by alpha, which is nothing but current density in ampere square meter. So if we divide the current by current density, you will get the area in meters or centimeters, whichever is the unit. So A is, I put the value of I over there, A is P divided by alpha V cos phi. So now resistance is P into length divided by the area. So P is a constant which is nothing but constant of proportionality, right? So this is specific resistance in ohm meters. So we have every line has its own specific resistance. So this is the value. So our R is, I put the value of A over there,
So R is this, P L alpha B cos phi divided by P. So now my losses are I square R. I am having over there, R I am having over there. So if I put the values and ultimately work it out, so my losses are directly proportional to these three values and this. So these are the constant, doesn't matter much. So this is length. If the length of the line is more, my losses are more. If power transferred is more, again my losses will be more. And it is inversely proportional to voltage and cos phi. So my voltage should be more. More means, doesn't mean that if it is 11 kV, you make it 12 or 13 or so. But within that limit, whichever is the voltage of that particular line. And cos phi means cos phi. So from there it is clear that these are the factors which we have to control in keeping the losses within limit. So breakup of losses, technical losses means transmission losses, power transformers, 11 kV distribution system. Now I am coming to system because 11 kV distribution system voltage is higher, losses are low because a higher voltage will take lesser current, right? So then similarly LT distribution system. So there is a ratio, okay, 11 kV to LT, how much ratio should be there to just have an optimum value of the losses. A ratio भी workout किती हुई है भी साड़ी इतनी होनी चाहिए है ताकि जेडे साडे losses है वो within limit है. Then energy meter potential coil. So potential coils of the energy meter, they are also consuming electricity. It is not that they remain on 24 hours. So they are also consuming electricity. That's why the meters which we have to purchase, we have to take care of this factor also. This is a supposition made by somebody. Okay, transmission system means 66 kV and above. Sub-transmission system means 66 and lesser, right? Rather, transmission system, it is beyond 66 and sub-transmission means 66 and 33. In our system, we are having 66 only. Then primary HV distribution means 11 kV and secondary means 440 volt. So now, this is, he has taken an existing level. In transmission system, the losses are 4.50, but he says that the target should be 2. This is the tolerance limit, but the target is we must decrease it to this value. In sub-transmission system, existing level, I mean, this is the study made by somebody, based upon that he has done it. So you must take it like that. It is a study made by somebody and accordingly he has worked out that these are the average values which are encountered. So target level is 2.25 and he says the maximum percentage of tolerance is 4.5. So in primary 11 kV system, existing level is 7, target level is 3 and tolerance is 5. But just see in the secondary LV distribution, existing level is this, but the target he has taken to 1. Can you just explain why is the target level he has taken to 1? Can anybody just tell? It's a very simple thing, right? Anybody? Why he has taken target level to be 1 in case of the secondary? But these are, I mean, in developed countries, the losses are hardly 7-8% or 10%, that's all, overall, including everything. But in our case, mostly 25% and above. If you take the DISCOM as a whole. So, you must have heard about the HVDS system, high voltage distribution system, where it says that you have maximum 11 kV system and then for very few number of consumers we provide the transformer just to give the 440. So the LT lines will be reduced in their length and maximum losses are caused by the LT line because of its voltage level. So it is, this target level is given
because he advocates for HVDS system. So he has written losses existing and corresponding achievable. ये तो मैंने करा है full screen में. मौसम करो. एक बार ये full screen है. So he says existing losses and corresponding achievable. So this is what we can achieve it, provided that we keep our parameters proper. So reasons for technical losses: ever increasing demand and haphazard expansion. As I have told, okay, we have forgot about what kind of my distribution system should be. 11 kV lines, they are also moving in a zigzag manner, with the result length of the 11 kV lines is increasing. Similarly, 80 lines are also there. So we are starting from there. दूसरी गली च वापस जाके इत्थे आ जाने हैं. जबकि असली में इत्थे सीधा सर्किट बना के सप्लाई देंगे. So this is happening like anything. You go everywhere, you will find that this kind of problem is there. The reason simply is that we have left the job to the lineman, or to now these days probably I feel that outsourced people are there. So we have left it to them, let them design whatever they feel like. And this is happening like anything, and this is creating a lot of problems. Maximum losses are coming in all of that. Now if we talk of re-engineering, is it possible? The kind of people, the strength of our staff, is it possible to go in for the re-engineering? Not at all. Nobody will dare do it. We may say at the top level, re-engineering, but we don't have sufficient infrastructure for that. So that's why इस तरह के बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि असं जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर उस वेले हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. मैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, that is again a construction. You will come to I mean later in the day ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਮੀਟਰ ਫॉर एग्जांपल ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. So you might have heard about the BA burden. ठीक है ना, ਜਿਹਨੂੰ BA burden ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ the resistance of these wires will also come into contact, with the result that your CT, I mean ratio error will definitely come. अगर वो 100/5 ਦਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਪਾਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇ ਵੀ 4.9 ਕੱਢ ਰਿਹਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡਾ 4.5 ਹੀ ਹੈ. So there are n number of meters. Just imagine that you multiply that, how much losses you will come. So that's why construction of the line is a must. Improper planning and design, as I told, inadequate transmission and distribution system. Inadequate means that proper size of the conductor is not provided. पहले ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਡਰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਡ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੈਕਟਿਵ ਵਿਦ 35 mm. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 35 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ I mean this involved a lot of practice also. ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਓਵਰਲੋਡ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 11 kV ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਰਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ GI ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ. So this kind of situation is there.
मैं सिर्फ तुहानूं यही कहूँगा जो डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर है ना एक बार चलो कुछ करो ना करो तुहाडी मर्जी है पर उत्थे जाके कम से कम देखो जरूर भी मेरा सिस्टम जिहड़ा हैगा अज देखो आई हैव ए पैशन फॉर ऑल दिस व्हाई आई एम गोइंग इन सो डिटेल अदर एट दिस मच लेवल आई मे नॉट कम फॉर लेक्चर्स एंड ऑल दैट when Mr. Randhawa, the principal, your principal, when he told me that sir, you have to come, I was reluctant to come because it is way back I have left all this. But then again something came to my mind, if I can impart even 5% or 10% to you and you increase the efficiency of the system, so I will feel lot more honored or I will feel lot more satisfied कि यार मैं बंदे ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ. So this is the passion which brings me here. Otherwise I don't require all these things. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਬੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ these are the basic things which we require to learn at the very basic step. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं ही चाहूँगा भी थोड़ा जिहा ना रिस्पॉन्ड करो. एक इदा का प्लेटफॉर्म है जिथे कोई शर्म नहीं आनी चाहिए जो मर्जी पूछ लो एज इट यू आर एब्सोल्युटली जीरो इन ऑल ईच एंड एवरीथिंग. यू मस्ट कंसिडर योरसेल्फ लाइक दैट. हो सकता है थोड़े किसी क्वेश्चन का मैं आंसर भी ना दे पाऊँ ये कोई जरूरी नहीं है बट एनी हाउ एटलीस्ट आई वेट कि एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन मस्ट कम टू मी जिसका मैं जवाब करूँ ना देता. Poor quality of supply, ठीक है जी. Voltage profile, frequency and power factor. So voltage profile when I am talking because people are not concerned with कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. He wants के near to sinusoidal wave and a perfect voltage and frequency that must come to his premises. Then what if suppose your harmonics are disturbing your sine wave. ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ. ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ ਨਾ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ. So then he complained time and again, but ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ. Ultimately somebody came to know ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that gets polluted. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ you will come to know ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੇਵ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. तो जिथे मल्टीपल हार्मोनिक्स इज व्हाट मल्टी फ्रीक्वेंसी बेस्ड. ठीक है ना जी. थर्ड हार्मोनिक मीन्स 3 into 50, फिफ्थ हार्मोनिक मीन्स 5 into 50 लाइक दैट. तो इस करके वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि मेरी वेव शेप डिस्टर्ब. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वोल्टेज प्रोफाइल व्हिच मीन्स इट्स एक्चुअल वैल्यू एज वेल एज द वेव शेप दैट मस्ट बी परफेक्ट. Next is long secondary distribution network. As I have already told, LT side का जो network है, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ. That is important. So then placement of your transformers is equally important. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 3 ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਓ 2 ਸਰਕਟ ਬਣਾ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਗਏ. That should be over. Then inadequate reactive power management. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਐਲਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਵਾਂ. ਜੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲੈਵਲ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਐਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Then large number of transformer level. ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਲੋਡ ਲਾਸਸ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ.
ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫੀਡਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ, if quality of construction is good, then your maintenance requirement is also reduced to great extent. Improper load management. Okay? Then harmonious. Harmonious we'll touch later on. So now steps for technical load reduction, replacing and revamping old system. So that is also very very important. So RAPDRP scheme, you must have heard about that. मैंने पता तुसी किन्ने साल पुराने हो डिपार्टमेंट, पर APDRP स्कीम आई उस वक्त RAPDRP स्कीम आई है, जी एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट इज द नेम ऑफ द स्कीम। सो इस स्कीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। So again, I was given the responsibility of APDRP scheme. So that was 1600 crore project for the entire Punjab for the revamping of the system itself. पिछले 40 सालों तो साडा सिस्टम रिवैम्प नहीं हो पाया। सानू किसी कंज्यूमर ने लोड बढ़ा लिया सी, उन्ना के पार्ट ਉਹਦਾ चेंज करता। देखो ये भी बहुत गलत गल है सानू, क्योंकि इंटरस्ट होंगे नीचे डाउन द लाइन पीपल। मैंने कोई शर्म नहीं है इस गल कहने की साढ़े बंदे मतलब पैसे लेंदे है तो काम उत्थे उन्होंने को कर जाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता है कि मैं सिस्टम का कितना का बेड़ा गर्क अगे जाके कर रहा है। द टोटल लॉस विच इज इनकर्ड टू द डिपार्टमेंट इज मच मोर देन वट एवर ही इज गेटिंग फ्रॉम द कंज्यूमर। So that is what is to be avoided, but unfortunately how can we put a syringe of honesty into the people? It's very difficult. So इस करके मैं कह रहा हूँ अगर ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ना जी तो टू लॉट मोर एक्सटेंड द थिंग्स विल इंप्रूव। तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ APDRP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ? L&T, you might have heard about L&T, you might have heard about Godrej, world class companies, they were there, they came over there। और एक कंपनी साड़ी मतलब लोकल सी ਜਿਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ that was cancer, A to Z, that was cancer because of any damn reason ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। so I was put at the helm of affairs, ਇਹਦੀ RPDF ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, so he was highly connected maybe, but he was creating all kind of problems for us। वो प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, with all the vested interest which he was having। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਟ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੇਵ ਮੀ ਦਿਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਔਨ ਦੈਟ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ। मतलब मैं अपने आप यूरलाइज नहीं कर रहा, मैं सिंपल तुहानू ये दसना चाहना है कि अगर साढ़े दिमाग आ जाएगा, साड़ी ये फीलिंग आ जाएगी भी यार मैं करना ही करना, तो दैन नोबडी कैन स्टॉप इट। सानू जी 6 महीने लगे उहदियां बरीकियां सारियां देख के सिस्टम को सेटरेट कर दे, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन ही बिकेम जीरो। वन डे ही टोल्ड मी कि सर इदां ते ये जिहड़ा प्रोजेक्ट है चलना ही नहीं। आई टोल्ड यू जेंटलमैन, दिस प्रोजेक्ट आई हैव टू रन, I am responsible for that, and I have to give the answer to the management, to the government, and I will see what answer I have to give। You don't bother about that, you do your job। नहीं कर सकते तो साइड से बैठ जाओ। और उस तो बाद कंपनी वालियां नूं ये एश्योरेंस हो गई कि हुण साडा ऑफिसर एक आया जिहड़ा साडी गल सुनदा है, और उन्होंने दे वर नॉलेजेबल पीपल, नॉट मोर नॉलेज पीपल। अगर असीं उनका काम देखिए ना जी, उन्होंने बिजली घर बनाया है, उन्होंने जी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, इफ यू हैपन्स टू सी दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू वट अवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। साडा भी कंस्ट्रक्शन विंग हैगा, ठीक है ना जी, पर जो तुसीं उन्हां नाल इहदा काम देखो लॉट ऑफ डिफरेंस। और वो बंदियां ने अगर साडे बंदे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दे विच बंदे जिहड़े सी उन्होंने क्वालिटी देखनी सी, असीं उहनूं सुपरवाइज करना सी एज APDRP ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार साढ़े बंदे डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं भी जा पाते, इवन दैन भी उन्होंने जो
ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ MBA ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕੰਡਕਟਰ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਫॉर ਆਲ ਪਰਪਸਸ ਲੈਟਸ ਸਟਾਪ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਵੈਂਪਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਿਵੈਂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਲੋਡ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ 50 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, that should always be 65 mm square, which is the maximum which we can provide. All ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 9 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਰ ਹੋ 11 ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। that was supporting even 90 square mm also, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 65 ਰੱਖਿਆ। 65 ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ 35 ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। so lot of improvement came in terms of losses also we came down। तो इस करके ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी असी जी रिवैंपिंग है सिस्टम की नाल नाल करिए। और जो सिस्टम रिवैंप हो चुके हैं ना जी उन्होंने असी डिटीरियोरेट ना होने दी भी साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल जी साढ़े सिस्टम है। रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ फीडर्स एंड ट्रांसफार्मर, ठीक है जी। वाई वी सेट मेंटेनेंस नाल तुहाडे जिहड़े जॉइंट्स है ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਜੁਆਇੰਟਸ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਵਾਟ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੌਸਸ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡੂਇੰਗ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੂਜ਼ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। We must adhere to that. If that is adhered, so in that period, it is assumed that के जिन्हें loose points है इस period में इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। ठीक हो गया। So इस करके ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और दूसरी गल यह है भी आप आम तौर पे सुनते हैं कि फीडर फॉल्ट हो गया कि हुआ जंपर सड़ गया। इतना बड़ा जंपर इन्नियां मतलब वो वाइंडिंग की सड़ गया। It means you must ponder over के how much is the fault level of your system। एक जंपर सड़ गया। second reason is कि जो जंपर है वो properly लगे ही नहीं होया। असी की करते हैं अदरवाइज तो बहुत तरीके है भी असी इदा यूज बनाइए उसके नीचे मतलब जो जंपर की वायर कनेक्ट करिए, क्योंकि जिस वे लूज कनेक्शन है स्पार्किंग होनी है उन्हें मेन लाइन का जो कंडक्टर है उसको भी शॉर्ट होना विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट विल ब्रेक डाउन। देखो ये बहुत छोटी छोटी गल्लां हैं जिहड़ियां कि तुहानूं मतलब अदरवाइज भी आ जाती है सिखाई जाती है द वेरी फर्स्ट डे। नाउ इट मस्ट बी ईयर्स ओल्ड इन डिपार्टमेंट। तो इस करके वो जो मतलब जंपर है ना जी वो सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लिखा है भी जिस वे वायर भी बनते हैं 9 इंच के जोड़े है बाइंडिंग वो लानी चाहिए है। जो जंपर का साइज है वो भी प्रॉपर हो, क्योंकि अंडर फॉल्ट कंडीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाना है करंट वो भी जाना है। जिस करके जंपर जिदा सड़ता है यू मस्ट रियलाइज के हिज सिस्टम इज द वर्स्ट पॉसिबल। Then HVDS, as I have already explained, HVDS is the best system for provided कि तुसी 11 kV लाइना जड़ियां वो खिंच पाओ, ठीक है ना जी। ते अगे असी फिर जो ट्रांसफार्मर निके निके हो गए सारे सिस्टम में जो हिसाब नाल लग जाएंगे। बट देन इट वाज ट्राइड सम टाइम बैक, इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिस करके ये उस बात कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। देन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है जी। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट देयर मे बी 101 I mean but the most costly which is costless affair, which is most cheapest one is the capacitor. We provide the proper capacitors at proper places. So this is how we can improve the power factor. So periodical checking to identify overloaded feeders and transformers. So this I have already told. Overloaded feeders and transformers, and one more thing will come, that is load balancing on transformers.
So what happens is if the load is unbalanced on the transformers, what happens? If my load is unbalanced on the transformer, what happens? Anybody? ये बहुत सिंपल है. अगर तेरा लोड अनबैलेंस्ड है, then what happens? हाँ, ठीक है. So this is the star. Mostly they are star connected on that. Mostly transformers are star connected. So this is the neutral which is up. Right? So ideally we say, okay, this is 0. I and this is 0. This is the ideal condition which normally doesn't happen. So very small difference will always there. So minuscule current must flow in this circuit. But if my system is highly unbalanced, so then maximum current will flow to that. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3.5 ਕੋਰ. Means what? 3 cores of the main line which were of higher area and the neutral wire was of half. पर वो न्यूट्रल करंट इन्ने के ज़्यादा आन लगे तो ज़्यादा सड़ जाती है कि न्यूट्रल वायर ही है जी थोड़ी सड़ जाती है. And the current which is flowing, so again this is having some resistance, and whatever current is flowing through that, again I square R comes into picture. So basic factor which you have to reduce is the I without impacting the loading condition. जहाँ मैं I घटाना है तो मैं ब्रेकर बंद करके बह जाऊँ तो पॉसिबल नहीं ना जी है. I have to give supply, I have to give all these things, I have to complete all that. But within that, how can I reduce the I? This is the major thing with which I can reduce my I square R losses. Okay. So this is load balancing. Now the chart is also there, which thumb rule they say like that. If the unbalancing is this much, the losses may be like that. So it may not be true exactly, but definitely something is correct. Then mapping of complete sub transmission and distribution system. चलो इस करके दिता जाता है भी फीडर्स की मैपिंग जी असी प्रॉपरली करिए, ठीक है ना जी, ताकि सानू एनालाइज करने दे विच जां अगर असी दफ्तर बैठे सब कुछ करना चाहते हैं असी उन्होंने मतलब इस सिस्टम के थ्रू GIS सिस्टम के थ्रू करांगे तो सानू उत्थे पता लग जाएगा. अजकल सॉफ्टवेयर आ चुका है जिहदे मेरा पूरा फीडर मैं उस पर पा देना. उस तो बाद मैं देखा भी मेरा कंडक्टर साइज इन्ना है, अगर मैं इसको बढ़ा के कर देना तो मेरे लॉसेस की हो जाए. अगर मैं अपनी जी स्पर लाइन है वो लेंथ घटा देना या उसको अपना कंडक्टर साइज बढ़ा देना. सो लाइक दैट देयर आर सो मैनी आई मीन combinations by which we can work it out okay, how much the losses will be, then accordingly I can plan it. Geotagging? है Geotagging? और मतलब GIS मैपिंग वर्चुअली इट इज़ द मैपिंग ऑफ इदा ना नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਫੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ लैंडमार्क्स है वो भी वर्क होता है. IT स्टैंड कर रहे हैं geotagging. और चलो मे बी देन periodical check for CTs and PTs for ratio error and phase error. ठीक है. So CTs there are n number of CTs in the field. So then they are there in the substations and they are there in the consumers where CT meters are provided. So CT ratio error that creates problem. The ratio error is there, we have to replace the CT, but if we come to know okay, how much is the ratio error only, then we will be, otherwise we won't. So for that we require the checking. So I was mentioning okay, how we do the accuracy checking of the meters. Anybody knows how we do the accuracy checking of the meters? मैंने दसना नहीं चाहते या पता नहीं है या की है. So they are called ERS, electronic reference standard, electronic reference standard meters. So these are the meters with which we check the accuracy of the meters. So earlier on when there used to be the mechanical meters, there were a lot of problems because disk that is rotating because of any damage, because friction and all that. So those meters usually got slow after some time. So then phase that
But now they are replaced, I assume that totally they are replaced, that's why there is no need of talking that. So the they don't normally get slow. Normally they don't get slow. But if the ratio error, if the CT error and all that is there, then definitely. But meter doesn't get slow. Overall, your error will be there. So CT error, if the total system be checked, meter accuracy as well as the CT accuracy will come across, say how much is the CT ratio error. So then one phase angle error is there. So I feel that when I give supply to the primary, whatever phase angle is there, so equally same angle is replicated at the second. So any difference in that is called the phase angle error, right? So load balancing at service end on three-phase services. So they say unbalanced load leads to higher neutral current, adds to losses. For 10% unbalance, increase in losses 2.66%. As I have already told, these are the studies which are conducted by somebody. The figures may not be true exactly as it is shown, but they must be nearer to that. He says if the unbalance is 10%, the loss increases this much, and you will find as the unbalance increases, the loss increases manifold. For 20% unbalance, it has almost became 5 times, whereas unbalance is hardly twice. So for 50%, it is 66 point something. So as you are seeing, it is increasing exponentially, whereas unbalance is not increased that much, but on the loss side, it is increasing very much. That's why physical balancing is the only reason. We have given supply to, in case of the industrial feeders, not much problem is encountered, but in case of the domestic commercial feeders, that is a very predominant problem, and we have to see to that. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀਟੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡੀਟੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਟੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੌਕ ਲਗਾਤਾ ਲੌਕ ਹੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਮੀਟਰਸ ਔਨ ਦਾ ਡੀਟੀ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ देयर ਕੰਡੀਸ਼ਨ we have provided meters outside consumer premises. Can you just imagine what is the condition of those meters? ਪਹਿਲਾਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਦੈਨ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ most of 100% of the meters are live open. ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪਨੀ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦਿਓ ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਦੈਮ ਜਿਸ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਓਪਨ ਦਾ ਕਵਰ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ but we are not asking anybody who is at the helm of affairs ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ even not ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੇ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ करंट रीडिंग यार हेलो प्लीज तो छड़ दो बाहर चल जाओ जो इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना फोन प्लीज चल जाओ बाहर नो प्रॉब्लम आई डोंट माइंड इतने कल नहीं इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं ना हो सकता भी नहीं आपको जरूर सुनिए so that unbalancing that is to be done physically जिन्ना जिन्ना करंट का अनबैलेंस होता है उन्ने बंदे उन्होंने कनेक्शन है उधर करके उसको एक्सरसाइज कर देंगे तो एडवांटेज ऑफ HV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये वैसे आप डिस्कस कर लिया सो करंट है जो 1/25 ऑफ द LV सिस्टम ठीक है जी 11 kV ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ this is 1/25 of the LV system voltage drop is less and hence better voltage regulation chances of fill phase are remote 11 kV ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ fill phase ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ So we have seen during the paddy season
कि AP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਗਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ 11 kV ਤੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੇ ਉੱਪਰ 11 kV ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਤੀ ਨੀਚੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ then we are using the supply. Otherwise it is difficult, very very difficult. Rarely we will find और उस चीज़ का पता नहीं जल्दी लग जाता है but on the LV side sometimes we don't find कि मेरी कुंडी पाई है ना उन्हें भी कोई हेरा फेरी की भी ठीक तो इस करके HVDS सिस्टम तो बड़ा एडवांटेज नहीं है. So during peak our system operates at low power factor. ठीक है जी. So whatever power factor is required during the daytime at peak time because the load increases manifold. So we know that this will come low and we will have to take care of that. Results in increased current and high ISK losses, poor voltage profile and reactive power also needs to increase in MVA loading. ठीक है जी. तो सानू इस चीज़ का अरेंजमेंट जोड़ा हैगा वो करके रखना पड़ेगा ताकि पीक लोड आवर जिस वे कंडीशन आए उस वे साडा जोड़ा वोल्टेज प्रोफाइल है वो डिस्टर्ब ना हो. So reason for commercial losses, theft, direct hooking. ये थेफ्ट के ही तरीके है जी. डायरैक्ट हुकिंग, मीटर्स बाईपास एंड टेम्पर्ड मीटर्स. ये असं ना जी स्मार्ट मीटर भी मतलब स्मार्ट मीटर नहीं मीटर के कुछ इदा की प्रोविजन पाती सी मैं अगे तुम बताऊँगा कि अगर अगे सुनते थे जी न्यूट्रल बाईपास करता उसने ठीक है ना जी रोड जो है उसने थ्रू चला लिया. सो इन दिस काइंड ऑफ मीटर्स वी हैव प्रोवाइडेड सेफ गार्ड. That's why I call it smart meter. Otherwise, smart meter definition would be metering जाएगी. Unmetered consumption. There are so many categories where we don't meter it. ठीक है जी. चलो government की policy है. You cannot say anything about that. So TD/PD consumer ਜਿਹੜੇ temporary disconnected है या permanently disconnected है वो भी मतलब कुंडियाँ पा के चोरी करता है. This is also part of the theft. Illegal street lighting. ठीक है जी. वो रस्ते मतलब लोगों के लगे होंगे 10-20 लोग अपने घर में भी ला लेते हैं. तो इलीगल स्ट्रीट लाइटिंग दैट इज आल्सो टू बी. मिसयूज ऑफ कैटेगरी ऑफ सप्लाई. ठीक है जी. डोमेस्टिक से क्योंकि कमर्शियल से डोमेस्टिक का रेट डिफरेंट है तो उसी को यूजली वगैरह चार्ज करते हैं बट क्वेश्चन इज कि अल्टीमेटली दिस इज रिजल्टिंग इनटू द लॉस. दैट्स व्हाई दिस हैज बीन टर्म्ड एज सच. सो विल हैव टू अगेन वी हैव टू डू द एक्सटेंसिव चेकिंग इफ somebody is misusing the electricity. The clauses which put the penalty that is very huge. मैं देखा है जिन्होंने यूई के पैसे पड़े हैं ना जी उन्होंने बिजनेस बंद हो गए कुछ. आई एम फ्रॉम लुधियाना सो देयर आई नो द पीपल और उन्होंने हर स्पेस से मतलब हर लेवल पे पॉलिटिशियन से भी अदरवाइज धक्के खा के देख ले कोर्ट तक भी चले गए. हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले गए पर उन्होंने पैसे निकले अल्टीमेटली हैव टू क्लोज देयर बिजनेस. सो conditions are very stringent provided that we find it out. Whosoever is misusing. So there are certain influencing factors also. कि जेडे के देखो एक तरह का सोसाइटी का चलन होता है जिन्होंने आप कहने हैं. If you go towards the south, their kundi connections and that kind of theft is very less, minimal. Whereas in our area. In the northern region, that theft is very much. So that depends on the area also, but there are some influencing factors which prompts the consumers to adopt this theft by all these people. So easy access to companies' installation that is there because the lines are passing through in front of their houses and commercial organizations. So insufficient security mechanism. We don't have any security mechanism. तो आप देखते हैं जी चेक करने जाते हैं. तो पिंडा से लोग साढ़े दुआले हो जाते हैं कुछ सिक्योरिटी वगैरह सारी प्रॉब्लम है कि दिस इज ए फैक्टर वेदर दिस रिलेट्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन बट दिस प्रॉब्लम इज देयर. इस करके लोग भी उसका फायदा उठाते. सो कंस्ट्रेंट्स ऑन लीजिंग न्यू कनेक्शंस. सो व्हेनेवर समबडी हैज कंस्ट्रक्टेड हिज हाउस ही हैज शिफ्टेड देयर सो डेफिनेटली ही विल गेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो जनरेटर से चला लो गया जब आप कनेक्शन नहीं देते तो चोरी करेंगे. So that's why this is one of the major influence factors. That's why we require to provide connection to at least the smaller consumers, whether it is domestic or it is commercial.
Next is augmentation of network and upgradation of transformers. So then legal constraints, prohibited areas है जी. Prohibited areas साढ़े है भी जिथे कॉलोनी illegal है जी, इतने connection नहीं देने उससे फिर वो बंदे मतलब इधर ने तरीके adopt कर रहे हैं, ठीक है. So then consumers inability to pay. To some extent, if we are not issuing in the bills properly, proper time, particularly the very first bill, which is to be generated within first 2 months or at the most 4 months. So then the bill piles up and he finds it difficult to pay. So then, even if you disconnect the connection, he will try to steal that. Then reluctance of consumer for taking new connections due to ignorance about procedures and policies of the company. So we have seen in Delhi there is a private company. One area is manned by the Tata, other is manned by the Reliance. So there I know them because I've gone many times over there. There they people educate the RWA, the Resident Welfare Association. They go there, people go there and tell them, okay, this is how you can get the connection and any other problem they have facing. Because we have 101 rules and regulations which they people don't know. Then it becomes our duty also to educate about these rules and regulations so that they can follow. Many people want to live peacefully. That's why they will apply for the connection and will get it. But if the hassles are much more, then this will definitely discourage it and encourage them to go in for the theft. Interference and misleading information by local rules and environment our own people. ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ they provide them connection and charge them on the behalf of PSP but pocketing the amount. So that is what we say, okay, absence of marketing and public relation activity in slum areas. So slum areas are the areas where people find it difficult to get connection. Maximum theft is considered to be over there. So definitely it is to make the people wise. देखो अगर 100% theft ही है तो उसको 20%, 30%, 40% जो भी फिक्स आ गया है that is advantage. Then metering थोड़ा टाइम मैंने नहीं पता कि हैगा लंच का देख लो भी कितने बजे होना कितना टाइम हो कितने बजे जाने 1:30 बजे जाने ना इससे है नहीं कोई कितनी आएगा थोड़ा है मैंने मेरे ख्याल से 1:30 बजे क्या होना So how the losses are occurring in the metering? Top meter, low meter and effective meter. CTPT ratio error, this is all we have already discussed. Phase angle error. Okay. Ratio error is difference in magnitude and primary and secondary activity. So if I am providing, it is a 100 by 5 ampere CT, if I am giving 100 ampere, I must get close to 5 ampere. Close to 5 ampere. So that depends on the accuracy class of the meter. So accuracy class, have you heard about accuracy class? So that is given on the meter itself, this is the accuracy class. So it means that how much is the logical error we can have in that. Similarly, phase angle error is there. So next is billing. Meters not yet. We have given the connection, but this meter is not coming into anybody's notice. उस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ there are so many other examples as a result of which is not recording the reading. ਉਹਦਾ ਕਲਬਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ but because that meter is somewhere that gentleman doesn't know ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਸ ਹੈ they must come face to face and tell them ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ क्योंकि साढ़े सिस्टम में कोई मैपिंग वगैरह तो नहीं है कि जगह के बंदों तक पहुँच सके दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट पर क्योंकि दसते नहीं इस करके ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨਾਟ ਬਿਲਡ ਚਲੋ ਬਿਲਸ ਨਾਟ ਡਿਲੀਵਰਡ
So next is इससे bill बढ़ गया और delivered नहीं होगा. So now there are 100 banks. One was, there was a time when we used to deliver the physical, I mean, the printed copy of bills. But now we get it on the message also, on the phone and on the mail also. There are so many people have registered with us. Okay, now there are 101 reasons how they get the bill. Earlier on, only the printed bill was the only source from where one can get the bills on account of old changed meters. Whenever you are changing the meter, so then we have to count for the old meter as well as the new meter. So sometimes what happens is the old meter is not deposited in any lab or released together, so that reading is kept aside. So बाकी का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਸकी कोई रिकॉर्ड नहीं होगी, नਵੇਂ नहीं ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ. अगर मीटर का नंबर बदल गया, might be knowing the key exception, might be knowing about the key exception. That key exception appear तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. So if you check the key exceptions, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ. ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਐਨ ਕੋਡ ਮੀਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਨॉट ਟੇਕਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਲੌਕ. दो ही रीजन है जहाँ पे लॉक है नहीं ले सकते एन कोड पा देने एन सी एन पा. तो यू सी हाउ मेनी एन कोड्स आर देयर. तो बंदा बिजली पर कितनी फूक रहा है, एन कोड ही नहीं खत्म होता. इन द मीन टाइम ही विल collude with the metering people, those who are recording the readings, meter readers, and he will work the meter and you won't be getting anything. So that's why it is important कि ये जरा change meter है, इसका bill है जरा proper ना. Multiplying factor is the wrong or missing altogether. मतलब very simple formula. मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. Very simple formula कि how we work out the multiplication, particularly in the CT meters. क्योंकि दूसरे मीटरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ. ਕਿਤੇ 2 ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ 4 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 6 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10 ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ I have checked those meters where it was 10 and altogether it was missing in the bill. So these losses, when we put this amount to the consumer, he will say कि जी मैंने तो penalty pay. जबकि ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ. Again that 6 monthly period that comes into picture again we are at a loss. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਸਸੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਸਸੀਓ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖੂਗਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫੈਕਟਰ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਟਰ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 1 ਮੋਸਟਲੀ. And if there is any CT ratio or something like that, so then accordingly this is the CT ratio of the CT, this is the CT ratio of the meter, and accordingly this is my multiplier. So this thing was patently available during the electromechanical meters. Now this has reduced a little bit, but not completely wiped out. Then collection default by running NPD consumers. I will not go much in detail, you know it. Part payment जब के बनया होया भी ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀ ਅਮਾਉਂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਰੂਲ ਤੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ. Let's say we are not to make any kind of part payment. ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਬਿੱਲ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੰਟ ਬਿੱਲ. ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਇਨ ਫॉर ਦ this part payment but we do it. Old dues ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਿੱਲ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, they are clear.
ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੈਨ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੈਟ ਮਨੀ ਬੈਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਲੋਏ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। So, commercial loss reduction, direct theft, NOC HPDS ਨਾਲ LT-ABC cable, LT-ABC cable ਕੀ ਹੈ ਗਿਆ Aerial Bunch cable। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ PVC ਹੈ that is so strong, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਘੁਮਾ ਘੁਮਾ ਕੇ, when it touch the conductor it starts giving the electricity। और उसको ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਨ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ LT-ABC ਕੇਬਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ So regular inspection by local and enforcement organization. Enforcement people are making regular inspection, but distribution people are not. Distribution people are not. I give you an example. Again I say, okay, with ERS meter in Ludhiana, I have checked maximum. I was in one division where the workload was not that much. So half day I used to, give to that division. And for other half day, I used to go to the focal point area, which was having maximum connection. Those are posted in Ludhiana, they might be knowing. So there I have checked the maximum mechanical meters because we used to replace. At that time, our old chairman, Mr. Chaudhary, you might have heard his name. He was my SC. So I used to half day I used to check those connections. Every day I used to count. This meter is slow like this. I have that list also still preserved with me, the connection which I have checked. Every day, this meter is slow by this much percentage. So many meters are phased there. And so many, even the wrong connections, I will come across later on in the metering probably. There they will say, if the wrong connections are there, rather it is VA, voltage and current, they are not properly connected. In the metering part, in the second half, I will come across that. So there also the losses are, meters are start incurring the loss. Meter pillar boxes, right? So if we provide meter pillar boxes for providers, they are locked or they are properly sealed or something like that is done. If they are not properly secured, in that case there is no fun, then they won't have anything. So service line replacement, where the most joints are there, initiate public campaign to depict theft of energy as a social and economic crime. As I have told, in South, you won't find this kind of problem, theft, commercial theft, because socially they feel it is a crime. That's why they don't do it. In Mysore, we went there to check their system, they are having the remote meters. Remote meters means they used to control it from the remote. Somebody, if he was not paying the electricity, they used to disconnect it from the remote itself. Now prepaid meters have come, so they were simple remote controlled meters from where they used to switch off the supply. They provided the meters like that. Inside there was a breaker, small breaker, which used to disconnect the supply. So much was the fear of this disconnection that people used to pay the amount before that last date came. ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। So this is the different, then if this problem is there in our area, then we have to look for the reason how we can settle it. Strong administrative backup, as I have already told, without strong administrative backup we cannot check the connections. This is a must. Metering, replacement of faulty, dead stops, low, old meter with accurate electronics meter,
So still we find the department says that they have to place 100%, but you check your area, you will find that electromechanical meters are still existing. Quite unfortunate. So they must be replaced immediately because they are all incurring lot more losses. Installation of meter possibly sealed meter boxes and use of tamper-proof numbered seal. Installation of meter, it को explain करना नहीं करनी है, simple you have to installation of meter which work with common or missing neutral. इस मैं आगे explain करूँगा कि इधर की है. Periodical checking of meter accuracy at site and running condition, as I have told, ERS meters are meant for that. So they check the meters in the running condition depending upon his load, his power factor. So I put that ERS meter and they give the percentage, the slowness or fast, whatever it is. So meter can be fast also, but maybe very rare. But slowness is generally observed, right? So these meters are required ERS meters for checking the accuracy at site and running condition. Introduction of modern technology such as prepaid meters, remote metering, automatic meter reading, TOD metering, etc. to establish better efficiency. So we'll discuss it in the metering part. Next is billing. So centralized meter reading group. So वो तो हम साढ़े बड़े बड़े centralized ही है. Revenue billing group. ठीक है जी. Next AMR. For HP consumers, we require AMR means remote meter reading. ठीक है जी. ये जो आप समझ गए थे, we what is the difference between remote metering and smart metering? Smart metering initial stages से है ये, but we have started providing, right? And CMR, SPMS type consumer. So CMR is also a meter reading equipment. We take the reading out of the meter. So CMR का ये किया गया भी ते error नहीं कोई होगी जो meter के अंदर reading है दिया. That we extract and then we give it to the billing section. So they put it on computer and accordingly do the. So reducing, these are all key exceptions. So you know very well how many key exceptions are there and how we have to reduce it. So until unless they are contributing a lot more towards our losses. That's why key exceptions, they will continue to keep on generating, but we have to set them right. This is the only way. Address correctness. So whenever somebody comes to apply, now I cannot say, but earlier on, the address never used to be complete. उन्हें जो देता नाम लिखाता एक गली का कोई नंबर का लिखाता that's all. Never we used to write pure area कोई landmark है या कुछ है something like that. We must put it on there, but now never. मुझे लगता नहीं थी कि connection मेरा कितने चला गया. इस करके billing भी कितने होनी है. First will to be ensured to be delivered in time. Energy accounting and audit should be introduced and personal responsibility should be fixed for energy received and energy saved. So this is what I say, distribution people, they must be responsible for every single unit which gets lost. You must know that these are the points where my unit is getting lost. Then if you don't get the infrastructure to plug them, then it is not good. But if you don't know from where your energy is getting stolen, then definitely it is you to correct that. So collections, ये तो वैसे हम हो ही गया है. अपने कहने आगे थे अपने को एक विंडो होती थी, एक क्लर्क होता था, but now there are 101 means. So there is no logic of going in for that. Because वह पुराना है तो चलो उन्हीं चले जाता है. But otherwise now I think this part is okay. Provided can you get the collection. So harmonics in distribution. Gentlemen, maybe it will take 5-10 minutes more than that. Okay? Okay. So we must go for that. That is very important. You must know that. Okay? मैंने पता होना भी है बहुत से लोग मेरे बारे में but now because it has come into picture, department has spoken up to the requirement कि जी साधु
ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੌਸਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਲੈਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ So, in the earlier years, harmonics were not prevalent. क्योंकि अगे जो साडा load सीगा, that used to be simple linear load. कोई साडे कोले इदां दा equipment ही हुंदा, ठीक है ना जी, जिद्दां घरां च GPS लगे हुए हैं, होर इदां दे equipment आ गए जिथे साडे हारमोनिक्स प्रोड्यूस हुंदे हैगे। अगे linear load हुंदा सीगा, उत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं सी आंदी। ते साडा जिहड़ा 3-phase load है बैलेंस हुंदा। So these linear nodes draw sinusoidal current at same frequency as the voltage. Hence the operation of the total system was comparatively healthier. But with the rapid strides in the power electronics, so power electronics is the biggest culprit which has brought harmonics in the system. The entire electrical scenario has changed, but unfortunately this development has also brought with it a set of inherent characteristics including harmonics which has polluted the electrical system. Now as I told, I will show you how the third harmonic, simple third harmonic that affects our sinusoidal wave. Then you will understand everything. So this is my sine wave. So then I am getting this is the harmonic wave, this is my sinusoidal wave. Similarly, here. So now, in my sinusoidal wave, peak is happening at this point. Whereas, in harmonic wave, peak is happening in the opposite direction. Similarly, here. So the net wave shape which I am getting is something like that. So if this much harmonic is there, so I am getting my wave shape like that, where the peak is depressed on both the sides. So just imagine if the supply is having harmonics which are third, fifth, seventh and n number of harmonics, so then what will be the condition of the sinusoidal wave? So this is the wave shape which is creating problem down the line. The motors will start burning, the gadgets will start burning, right? So our losses will also increase. So is it clear to you now how this works? 2 to 3 decades ago, awareness on reactive compensation was at low level. Those are advantages of maintaining. So ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ whether they are healthy or not, we never bother to. ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ KWH ਬਿਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰਦਾ ਲਾਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ reactive compensation ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Power factor was known till there was reluctance on the part of consumer to provide capacitors. But once the power utility made it mandatory to maintain minimum PF and linked it with tariff structure, the scenario changed. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 95 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਲੋਡ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਬੇਮਤਲਬ। So now sources of harmonics, the consumer generate ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ sources ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। One is converters, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨੇ, variable speed drives, switch mode power supplies, rectifiers, right, arc furnace, UPS and computer loads, etc. So
These are the sources which are creating the harmonics. And other thyristor operator devices which distort the fundamental waveform. So, what are the effects of harmonics? Increased losses and heating. Heating in cables, heating in transformers, cables, premature failure of capacitors. So, next I will show you how capacitors fail, malfunctioning of electronic equipment, because your wave shape is not the same for which the my equipment is designed. That's why they will malfunction. They will malfunction and ultimately they will get damaged. Sluggish operation of relays. So your relays in the substation will also misoperate. They will also be sluggish. Either they will not operate or they will misoperate. Erroneous operation of meters. So your meters, they are not designed for reading this kind of harmonics. So definitely nobody has done that study on the meter. So how much losses are incurred in your recording the reading is also unknown. System disturbance due to resonance. Okay, जी? So again हमने यहाँ पर resonance की है interference in communication system, that also happens. So harmonics affect both the inductive and capacitive reactance. So we know what is inductive reactance. It is 2 EFL. L inductance, F frequency, you understand. At higher frequencies, because harmonics means frequency increases. So if the frequency is higher, this becomes, inductance becomes more. XL increases, leading to voltage drop and heating. Now capacitive reactance is 1 over 2pFc, where C is the capacitance. So higher the frequency which is in the denominator, your Xc decreases, which results in harmonic current flowing through the system. Here it is mentioned capacitor because how the capacitor fails, that's why this is mentioned. And hence premature failure of the capacitor. So if the harmonics are more, this value decreases, and capacitor for that matter and any other equipment through which these harmonics are flowing, so they will create problems. So at resonance frequency, what happens? These values are equal. So it means higher voltage and higher current. So it is a double whammy. Higher voltage and higher current. This creates problem with our system. So current and voltage both are amplified, which is again a most undesirable condition. So these are the problems which we are having with the harmonic. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਬਟ देयर इज अ लिमिट टू दैट ਆਲਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਲੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, voltage again improves and current comes down. So at a particular position, of course your power factor will also change with that. If the power factor goes to the leading side and we put excess capacitors in the circuit, then what happens? See this. In the first case, no capacitor, voltage is this, current is this. This is the megawatt which is transferred. This is the MVR. This is the power factor. THD means total harmonic distortion for the voltage as well as for the current. Both is happening. So there's no capacitor is there. So this much is there. Then I put a 1.2 MVR capacitor. This increased, this decreased, accordingly megawatt decreased,
MBR required decrease power factor. From here it has come to 1. Again, very desirable. So, this you see, okay, voltage slightly increased, and that is more or less over there. But now, if you put this much MBR capacity, your voltage increases only this much, but the current has also increased at the same time. Similarly, megawatt will be increasing, so then MBR has also increased. So this has gone to the leading side. So just imagine that this distortion, they has gone multiplied many times. That's why there is a judicious value which we have to select to put the capacitor there. That's why I say, okay, I mean, near about 1, whether it is leading or lagging, near about 1 the power factor is acceptable. But if it is lagging too much, then this should be. Okay, gentlemen, all right. This is all about this. So, I would like to know from you, did you understand or not? Or understanding 10%, 20%, 50%, how much? Let's be very frank, no problem. 80%. Any? 80%. So, we feel that there were certain things which we never heard of or we are not clear about, which we have come across. See, otherwise, losses is a very simple chapter. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? But it's a question of how minutely we work to improve our system. और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, we are all very well comfortably placed. We don't require anything. चलो ये सब भी अपनी अपनी है, कोई आई डोंट से कि मतलब मैं कोई चीज़ इम्पोज नहीं करता, बट वन थिंग इज ए मस्ट कि वी मस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो. आफ्टर ऑल ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਾਊ ਬੈਸਟ ਆਈ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ. ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਰਾਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਦੈਨ 66 kV grid they came from the transco side, ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੈਟ ਜੋਬ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ. ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ. So I was given the task of chief engineer transmission. Chief engineer transmission ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੂਥ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ. ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ APDRP ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ. ਆਈ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਓਕੇ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ L&T ਔਰ ਗੋਦਰੇਜ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੈਨ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਵੀਅਰ ਫॉर ਯੂ. ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਨ ਆਵਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਮਸ ਫॉरवर्ड in front of all, I mean, other discoms and other officers of central government also. ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ ਟੂ ਦੈਟ, ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਵਰ ਪੀਪਲ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲਾਈਨ. ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਲ ਰੀਜ਼ਨ that out of retirement I have come over here, so that at least if I can put some 10-20% into your minds, so definitely it's okay.
Can you open the slide where AT and C losses? Can you open the slide? No. AT and C. This हाँ जी ये वाली क्या करेंगे next. हाँ There second line 1 हाँ। minus billing efficiency. It should be multiplied. नहीं मैं नहीं समझा 1 minus 1 minus billing efficiency. 1 minus unit recovered divided by unit input. Next line. Next आएगा billing efficiency by collection efficiency. Multiply. It should be 1 minus नहीं 1 ऐसी unit ले लिया 1 minus billing efficiency multiplied by collection efficiency. Actual formula is this. Okay. So maybe it's a good answer like that. Anyway, I will check it there. Okay, thank you so much. It is good. That's what I was saying. You must.